C'est fait. Nous avons lancé l'opération Albacore. Quels sont nos objectifs? Lutter contre la pêche IN, illicite non réglementée non déclarée, et renforcer la surveillance des pêches. Le Gabon aspire à une gestion durable de sa biodiversité maritime. Pour ce faire, cette opération effectuera des contrôles des navires, veillera au respect de la réglementation en vigueur et formera des Gabonais. Qui sommes-nous? L'Agence nationale des pêches et de l'aquaculture, la Marine nationale et l'ONG Sea Shepherd. Ce lundi 18 avril 2016, on pouvait apercevoir, non loin du quartier Akaye, un nouveau navire. Son nom est le Bob Barker. Le Bob Barker est un navire de l'ONG Sea Shepherd. Mais que vient faire exactement Sea Shepherd au Gabon? So over the next 6 months, the Bob Barker is going to be here to provide the resources for Gabon to be able to go out and patrol their own waters. We're going to be having 10 persons from Gabon on board, and we're going to be training those. We've got a Navy officer come in, and he's going to help to train the Gabonese during these patrols. So since 1977, Sea Shepherd's been involved with a number of campaigns to protect marine wildlife. We've spent a lot of time down in the Southern Ocean protecting whales. We've done seal campaigns in Canada. We've done tuna campaigns in the Mediterranean. And we have a lot of on-the-ground campaigns as well. We are on the ground in Japan, where they have a dolphin drive every year. So we have crew out there monitoring the situation, trying to expose that to the media. So there's quite a few different tactics that Sea Shepherd are currently using, where we have at-sea campaigns as well as on-land campaigns. So the Bob Barker was built in 1950 as a Norwegian whaling vessel, and when Sea Shepherd took the vessel on in 2009, it was stationed in the Ivory Coast working as a refueling tanker. The reason why this ship was so appealing to Sea Shepherd is because the areas that used to be used to store whale meat was turned into fuel tanks. So when we can stay with this ship out at sea for 90 days without the need to come back to port to refuel. And for us that was particularly appealing for when we started doing the whale campaigns, because it meant that we could stay with the fleet for the entire season. It's 52 metres long. We carry 32 total crew on board. We currently have 22 that are going to be participating in the campaign with Gabon, and we're going to be taking 10 crew on from the Gabonese to join us. Le lancement a commencé par une visite du Bob Barker, suivie d'allocutions et d'une conférence de presse. Selon la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, organisme de gestion qui régente l'exploitation du thon, environ 20% des thonidés capturés dans l'Atlantique proviennent de la zone économique exclusive gabonaise. La production des eaux gabonaises, estimée à plus de 22 000 tonnes en 2014, a frôlé le chiffre record de 35 000 tonnes en 2015. Le thon jaune, appelé albacore, est menacé par la surpêche. Si on continue ainsi, on va vers une extinction de la ressource. Mais jusqu'alors, la surveillance des pêches au Gabon ne se faisait pas dans tout le domaine de pêche gabonais. Le lancement de l'opération Albacore est un nouveau départ pour la surveillance des pêches en haute mer, car si avant on ne contrôlait que les activités de pêche côtière, désormais la surveillance des pêches s'effectuera dans tout le domaine de pêche gabonais. La première équipe mixte d'agents gabonais de l'ANPA et de la Marine nationale est déjà montée à bord du Bob Barker et le gouvernement gabonais a lancé l'opération. Au nom du gouvernement gabonais que je représente, je vous donne l'autorisation du lancement des opérations. Et je vous souhaite bon vent et surtout bon succès. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Thank you very much. Bob Barker will have a good campaign, and we've got the full force of the Gabon government behind us. We're happy about that. This is Bob Barker.